Hello guys. Ito pala yung pangalawa nating customer guys. Ngayong umaga na to. April 9, 2025. Nasira niya guys, yung nakalimutan niya yung pattern. Pinakabitan ng nung LCD. Sa katagalan daw na guys, naka-stock, hindi niya na maalala yung password, kaya iba-bypass natin. Format muna natin guys, sigurado ako may FRP to. Pindot lang guys sa volume up, tsaka volume down, home button, tsaka right. Sandali guys yan. Volume up, volume down, home button. Yan guys. Tapos pag nag-reboot na siya, bitawan mo yung down guys. Antayin mo lang lalabas yung robot na nakatihaya. Ayan. Ay, hindi pala, nakatayo pala. Yan guys. Bitaw lahat guys. Ayan. Antayin mo lang yung guys, yung ayan. Tapos pindutin yung pindutin yung volume down. Hanapin mo lang yung guys. Hanapin mo lang yung wipe data. Ayan. Yan guys, wipe data. Tapos power. Tapos volume down ulit. Yes. Power. Ayan. Tapos power ulit guys, kasi nagre-reboot na siya. Ang hingi na ng reboot system. Ayan. Pagkatapos niyan guys, hintayin lang natin na mag-boot ulit. Ayan guys, let's go na daw. Try natin guys kung wala bang FRP. Kung wala, buinas. Kung meron, di tanggalin. Okay na. Tempered, patawaran mo? Kuya ha? Tempered din na? Buenas guys. Walang FRP. Nice. Di pa nahawakan ng pan? Patawad lang gamay. Para di siya magbuka ba? Ayan guys. Gawa na. Pera na guys. Akala ko may FRP. Wala na pala. Okay na guys. Thank you for watching.